sa syudad kag probinsya sang Iloilo, Guimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental, ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 41 minutos na nakaligad sa alas 8. Mayong gabi, banwa, mayong gabi sa atong mga listeners kag mga viewers. Kumusta na kamo mga ka-Newsline? Nagapamati na kamo sa atong pagwaragwag. Pagi diri sa programa Iloilo Night Watch. Mabatian man kita sa Iloilo Newsline, kag subong man sa Guimaras Newsline. Luzon, Visayas, Mindanao, syudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Negros Occidental, Bacolod, kag Guimaras. Mayad-ayad nga gabi sa inyong atanan. Sa aton man nga mga listeners sa abroad, kumusta na kamo? Kabay pa nga okay lang kamo? Kabay pa nga yara na kamo sa maayong nga kahimtangan? Kag nakapanyapon na sa kag nagapahunay-hunay. So atagan namon kamo sa mga balita lokal, national, international. Pero check nato na ng atong local pag-asa. Ibaloon naton sitwasyon sa panahon buwas nga adlaw. So palihog standby sa atong mga listeners, sa atong mga viewers. Kaya check naton ang atong weather specialist. So sa tanan-tanan naton nga mga viewers, kag sa mga listeners, palihog standby. No? Palihog standby. Kaya ato na i-check ang atong lokal na pag-asa para mabalantang sitwasyon sa panahon buwas nga adlaw. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Rolly Cuenca, si Newsline Johnny Diaz. Maayong gabi, sir. Hello, sir. Go ahead, sir. Go ahead. Lang. Tod, i-check na yung signal ya. No, kay basiga travel sa. No, hibalo naton para ma-check ang iyang na signal. Si Engineer Rolly Cuenca. Engineer Cuenca, sir, mayong gabi. Yes sir, mayong gabi man sir, kag sa ton man nga mga tagpalamati amo naton latest to the update sa subong adlaw, June 15 year 2023. Sa karon no, Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nag-eepekto sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Gani ang Western Visayas lawman naton no nga magalumo ng kalangitan kag may mga scattered or lapta-lapta kitang mga pagulan-ulan, pagpangilat kag pagpanaguob dala sining ITCZ. Mahina tubtob kasarangan natong hangin, di ka nabagat na nakatungtan panabagatnan, kaya magandala ini isang makanay tubtob kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Para sa itong forecast range of temperature, yara kita sa 27 to 33 degrees Celsius. At yung adlaw, nagtunod dala sa East 13, kag nagbutlak kini siya, alas 5:28 buwak sa aga. Alam mo natin latest with the update, taling di sa Ilila Pag-asa, Rolly Cuenca. Wala kita sa weather disturbance, Engineer Cuenca, sir. Yes sir, sa karon wala man kita may na-monitor no nga any weather disturbance or low pressure area sa sulod sa guaman sa ating Philippine Area of Responsibility. So manami nga balita. Engineer Rolly Cuenca, sir, madamo nga salamat kag mayong gabi. Yes sir, thank you kag mayong gabi man. Iloilo Newsline Weather Update. Madamo nga salamat sa atong lokal pag-asa kag ginadolong sa inyo sa Cindy Sandy Store. Nahamtang sa Rizal, Palapala, Uno City proper, wholesaler kag retailer sa mga
goods, mga soft drinks, ilimnon, kadtuin nyo lang ang pwesto ni Ma'am Ida Joy kay Sir Brian na Bono. Ginadolo man sa inyo sang Eager Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. Ang itlog sa Eager Farm, barato ka priska, pwede ka mo makakontak kag ayo dira sa kay William o kon Josie Lagman. Aring number nila 523-0039. 523-0039. Tawagin nyo lang liog si William o kon Josie Lagman para makapatigana ka mo, maka-order ka mo sang itlog. 46 minutos na nakaligad sa alas 8. Ipabati ta sa inyo ang pahayag sang gobernador sang Albay. Bangod nga daw amat-amat nagid, no? Amat-amat nagid alboroto ang mayon volcano. Na sige-sige ang pag-awas, pag-ilig sang lava, no? Madamo na o kon malawig-lawig na ang nabtan niya. So ang mga pumuloyo ara sa evacuation center sa Gyapon, ti ginakulang ang pagkaunto, dapat nga mag-intervene na kuno ang national government para nga mabuligan ini ang masubra 12,000 ka mga individuals nga gin-force evacuate, no? Bangod sa delikado nga kung hinali nga sige-sige alboroto sa mayon volcano basi mabutang sila sa alang-alang. Yari si Albay Governor Edsel Greco Lagman. So ang total po, Mr. President and the Honorable Cabinet Secretaries, 196,711 pesos po ang kinakailangan for 90 days. Ito po yung anticipated response po namin. So naka-input na dyan po yung maaaring kailangan naguguli na pera para po maging maayos po yung aming response. Ang QRF po namin, of course, is only 30% lang po yung ginamit for 2023. That amounts to 42,390,689 pesos. We thought it was prudent to only allocate 30 million dahil kailangan po namin ng buffer amount in the amount of 12,390,000 pesos and change para po kung sakasakali magkaroon ng mga typhoon dahil typhoon season na po and for other allied calamities. So kung mapapansin po natin, medyo maliit po yung aming quick response fund at 30 million. Okay, next slide. So ito po yung kinakailangan namin, Mr. President, for support. 166,711,000 pesos. Total amount needed for support. The province is already providing all of these, the 30 million. We will have to make up the difference for the continuing in terms of, I suppose, food, non-food items, and all the other arrangements that we are going to have to make. Okay, we get the final figure of 166,711,000 is something that we can tignan natin where that is all supposed to go. I just wanted to take note once again of the capability of the province for the quick response funds. Kailangan yung 14 days, huwag na natin paabutin ng 14 days. Huwag na natin ubusin yung pera ng LGU. Kung pwede na tayong pumasok na tayo. Take the load of the province and take the load of the municipalities. Because very limited lang naman yan. Ang hihingiin lang namin sa mga chief executives is that tulungan nila lang kami to identify the areas na critical, na priority. Kayo magsasabi sa amin kung saan dapat unahin, gaano karami, all of that. Kasi kayo nakakaalam doon sa situation on the ground.
ang mga leaders sa local government unit para nga mabuligan kag mahatagan ini sang ayuda ang mga evacuees nga ara pa sa evacuation area. So kabay pa nga hindi lang magutman, kabay pa nga masustiner kag hasta ang ikaayong lawas sang mga kabataan samtang nga nagatiner sa evacuation na center. 51 minutos na nakaligad sa alas 8, ginadolong sa inyo sa Pinang sa Flower Shop. Pinang sa Flower Shop na hamtang sa Isnart City proper sa kilid lang sang Los Filipinos Bakery. Nagabaligya sa mga bulak, matahom nga mga bulak. Kadtuin nyo lang si Mr. and Mrs. Cyril Tacusalme. Pwede man kamo makatawag sa ilang numbers 0920-825-6483. 0920-825-6483 kag 0916-786-8896. 0916-786-8896 Pinangs Flower Shop. 52 minutos na nakaligad sa alas 8 sa mga listeners ta, sa mga balikbayan, magkadto ko mo syudad, tanawan yung wheels ng city government, ara sa Iloilo Newsline, kag makitaan pagid sa Guimaras Newsline. Makitaan man sa YouTube channel sang Iloilo Newsline, tanawan nyo lang, para nga hindi ka mo magtalang-talang, hindi na ka mo mangita pa sang tour guide, tanawan nyo ang wheels ng city government, kung diin ka mo makadto, makitaan nyo na kung ano mga development sa syudad sang Iloilo. So, sa aton mga listeners, madugay-dugay, why na kamo sa may makitaan pa nga wiring da sang more power sa downtown, no? Along GM Bus, ha? Kaga portion sang Snart, o kung Lidisma, bangod, kay uhon na nila ilubong ang mga wiring para nga mangin mahipid, wala sang delikado, may mga precautionary measures nga ibutang ang more power. More power, Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport.
6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suoc quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suoc. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, Liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega Road Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 5, 6, 7, go! Tacos, tacos, suke! Presyong divisoria! Tampu-sampu, 20-30 DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Over. Ano pang ginahulat nyo?
nyo. Bakal na sa Sergeant Manny Grocery. Impunto alas 9. Gini nga time check ginadulong man sa inyo. Ang nga time check nadulong sa inyo sa Vitron Animal Clinic. Vitron Animal Clinic namtang sa Barangay San Miguel Hordang, Guimaras. Ginapanagihan ni Dr. Ronnie Galia, rehistrado ng veterinarian, mapus palapitan mapinalanggaon sa kasapatan. Ang lawyer belas ang mga suspects to sa nga ginatudlo nga nagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo, nagpagwa sang iyang statement to nga biktima lang siya kuno sang pamulitika, no? Mabiktima lang siya sang pamulitika. Kag isa diri sa mga ginatumod niya amo si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Amo nang iyang hambal. Daway man kuno sang mapag-on nga mga balasihan kun nga ang ipin down, no? Ipin down ang mga suspects kay daw ay man sa may makatumod pagid. How about to yung ginpayag ni DOJ Secretary Remulla nga mayara siya result sang DNA nga ginahimo nga pasa, no, sa National Bureau of Investigation para makakomparar ang mga na-recover nga latent prints, fingerprints dito sa crime scene kag sumuman sa mga sospitsado. Di kon simple lang ining pamulitika kag simple nga harassment, how come nga may ara nga nakuha nga ebidensya ang taga-NBI? Yaring porsyon sa payag sa former counsel sang mga suspect sa ginatudlo nagpatay kay Governor Roel Digamo, Attorney Danny Villanueva. The subject that we file a petition for him. So the petition for habeas corpus was filed on May 22. That was a Monday, or at least 3 days after we made a public appeal, a direct appeal to Secretary Remulla to release the family of Mr. Rivero. Well, I do humbly submit that the exercise of a fundamental right to personal security and liberty of Mr. Rivero's wife, as well as his 2 minor children, is not trifling with the judicial process. What is trifling with the judicial process is the act of Secretary Remulla committing to the court to file his return or explanation within 3 days from the order of the court, but he did not comply with the same. The return was filed not by Secretary Remulla, but by the Office of the Solicitor General, not 3 days later, but it was only filed on May 20, 2023. And supposed to be attached to the return is a request by Ms. Queenie Rivero requesting that she exits the witness protection program, but the same is not attached to the return filed by the OSG with the court. And also, the return refers to certain documents purportedly explaining that it was Mr. Rivero who requested for DOJ to take custody of his wife and 2 children, but no such request was attached to the return. We have the sworn statement already of Queenie Rivero explaining that the DOJ pretended that Mr. Rivero
requested for the DOJ to take custody of his family. But in truth and in fact, there is no such request by Mr. Rivero. In fact, the very petition for habeas corpus was signed. It was signed by Mr. Rivero. But let's break this down a little first, Attorney Danny, because what the SOJ is saying is that you filed the petition for habeas corpus even if the family is already out of government protection. Meaning to say that what he's saying is that you don't need to file this anymore because they're not with the government's protection. Why did you still file this? Or is this really what happened? Ma'am Rica, as early as I think May 16, through the media, we already made an appeal directly to Secretary Remulla to account for the whereabouts and the conditions of the family of Mr. Rivero. But there was no explanation or reply from Secretary Remulla. The petition was actually filed on May 22. Now, based on the return, which was filed, I think, just 3 days ago with the court, there is here a plain ticket showing that the Department of Justice released Queenie and the two minors only on May 22. I think May 22 was a Saturday. And we have no information, as well as Mr. Rivero himself did not have any information. He was not informed by the Witness Protection Program or by the Department of Justice that his family was sent to Cebu already on May 20, 2022. So, on a Monday, the petition was filed. So, the filing of the petition was not for the purpose of abusing or trifling with the judicial process, but was merely filed, okay, in order for Mr. Rivero to know the exact conditions of his family, whether his wife and two children are still alive, and what was their actual condition. And in fact, Ma'am Rica, after the hearing, after we were informed by the Department of Justice that the family of Mr. Rivero was sent to Cebu, not to their hometown in Zamboanga del Sur, on May 20, we were satisfied. We expressed our satisfaction of the fact that the family of Mr. Rivero was already freed by the Department of Justice. We expressed to the court our gratitude also for the prompt action. We did not anymore file any pleading or any motion to trifle with, now to abuse the existing procedures of the court. So certainly, the mere filing or extending assistance to a person in order to for him to know the exact conditions of his family who have been missing for more than 2 months is not abusing or trifling with judicial process. You mentioned, attorney, that you have sworn affidavit of the Rivero family, but we still have, up until now, the media still has no copy of this. When will you be producing copies of this sworn affidavit to the media and the public? Ma'am, Miss Queenie Rivero has a scheduled flight this coming days, but we have already her sworn statement as well as her video interview detailing the circumstances under which she and her two minor children were seized from their home as early as March 6, 2023. They were first brought to provincial police station, then brought to military camp, after which they were turned over to the Department of Justice on, I think, March 14. And from March 14 up to May
2020, no, from up to May 25, when the petition was heard by the court, Mr. Rivero was totally clueless. He has no idea at all as to the whereabouts and the actual conditions of Yes, if I may, attorney. family. Yeah, because you already told us of what happened, detailing it earlier. Right now, what we're looking for is the sworn affidavits that you mentioned that the Rivera family has released. But up until now, we don't have a copy of it. The media hasn't seen any copy of their affidavit, any copy of the interview that you said that they that you took of the family. When will you be able to release this so we can counter what the SOJ is saying against you? Well, today, ma'am, we can provide copies of the video interview to all members of the press. All right, if you may, on that, please, so we'll be able to see your side again, sir. May I ask, attorney, why was it that you took yourself out of the case? Well, I have stated the reasons already in the motion to withdraw I filed with the court. I stated that for personal security, because I was receiving hate calls. I in fact received also an unsigned note threatening me with harm, as well as my family, and facing the present charges now being thrown to me by Secretary Rimulya. I have to focus on defending myself and my family from, from threats coming from forces that I do not know. So I decided to take a leave of absence or to withdraw my representation for my former clients. We're sorry to hear about that. Attorney, have you spoken to the PNP about this? Maybe at least to ask for protection for you and your family. And will you also still be acting in a consultative capacity for the new lawyers to be accused? Well, my former clients are now represented by two lawyers, Attorney Morta and Attorney Banabana. But because of the present complaint filed by Secretary Rimulya against me, and I do not know what other complaints or cases will be filed by the Department of Justice against me, I will have to keep tab on what's happening to the cases. So. All right. But your mention of threats against your life and your family, what has the PNP said about this? Well, I do not see any more reason to file any blatter or to inform the police or to seek assistance from the PNP, or from any of the law enforcement agencies of the government, because I believe that I can protect myself and my family by myself without any assistance from the government, which is also the source of threats against me. Let's go now to the new developments in the Digamo Slay case, attorney. We do know that even before you withdrew from the case, you were still the lawyer of the suspects when they were arrested, the accused when they were arrested, rather. The latest now is that there are DNA links saying that 4 of your previous clients were present in the crime scenes of the Digamo Slay case, in the Pamplona house and also in the vehicle, the getaway vehicle. SOG Rimulya is saying that even if they recanted their statement, this DNA match is a strong evidence despite the recantations. Why are the lawyers of the accused crying foul over this? Well, personally, my take on the alleged DNA analysis report, allegedly showing matching of blood samples taken from our clients. To that
of the alleged blood stain found at the Degamo compound or the so-called getaway vehicles, it is inadmissible in evidence in any proceeding because it can be considered as a fruit of a poisonous tree because the blood samples or DNA samples were taken from my former clients in violation of their rights under the Constitution. In fact, over their vehement protest without the knowledge of the lawyers as well as without clearance or approval from the court, these alleged DNA or blood samples were taken from my former clients. And the alleged testing or analysis made was done more than 2 months after March 4, 2023. So any report or test result would be highly suspicious. And again, it is inadmissible. I'll have back with us attorney Danny Villanueva, the former lawyer of some of the suspects in the Degamo slay case. Attorney Danny, thank you for reconnecting again. Thank you, Mama Rika. Iya man to yung statement ni Atty. Danny Villanueva, former legal counsel sang apat naan ka mga sospitsado nga ginatudlo nagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Tigin pamangkot siya sa nga angkor, yang DNA, hindi bala isa ni kadako nga balasihan, parang mapindown ang imong nga mga kliyente. Linya, inadmissible, no? Bangod nga, why kuno sang abogado, sang gingkuan, sang sample, blood samples, ang iyang former clients. Kag, madugay na kuno nga nakadigad, sa March 4 na tabo, di mga 2 bulan kag nagwa pa na iya ang result. Di hindi mo man na madali-dali gwa ang result mo sa DNA. Hindi na dali-dali. Kaysa una gakanda kita investigation ay pila pa nakbulan nga magwa. Grabe nga analysis pa na. Grabe nga pag-check pa na, counter-checking pa na, no? Hindi ni dali-dali nga pagkaaga pagbugtaw mo ara na ang result. So madugay-dugayan pa. Kagkapin pa, primero nga submission, basi way pa to blood samples, ha? Kay nakuha sang soko sa crime scene, o pod man sa taga-NBI, i-gather pa na nila, markingan pa na nila, daan mo pa ng procedure, ha? Sa kwan ang informasyon nga nakuha ta sa una sa mga chemist, sa mga taga crime lab, ang DNA exact science. Tanawon nyo na exact science. So kung nambal ni Atty. Danny Villanueva nga inadmissible, ay madamo na iya nga mga DNA result nga ginabaton sang korte. Ha? Kapin pa kung mayara nga denials sa suspect, sa DNA hindi kagid kaluwas. Bisan pang isa takmigo nga doktor na unaw, kag regional director, kag subong nga doktor sa nagapang-utopse, si Dr. Libaken, hambal na exact science na ang DNA. Ha? Last recourse na mo kung hindi ka mag-ako. Di karon dira nila awayo naman nga why kuno sang lawyer at that time. No? Why sang nagtindog ginlapas ang iya nga kinamatarong. Na iya debatable. Pero kung parte sa DNA result, ay budlay na iya nga i-refute ninyo. 20 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa aton nga mga listeners kag mga viewers, basi nga magpakiter kamo, may mga okasyon kamo, kadto lang kamo sa Crossing Patio Dueñas, Iloilo. Pangitaan yung pwesto ni Niji Matopas, magpakiter kamo, namit magluto silang digol. Masyarin nyo lang dapalihog sa Crossing Patio Dueñas, Iloilo. 21 minutos na nakaligad sa alas 9. More power Iloilo, bringing more to life.
When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first addendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sides of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City!
26 minutos na nakaligad sa alas 9. Ang ini nga time check ginadolong man sa inyo sang load lift trading and services. Isa ka dako construction firm nga nabase sa Metro Manila, nagabaligya o kung nagaobra sa mga dalag kong mga balay, mga mansyon kag subong man merkado. Nagaobra man sila sa mga plano. Pwede ka mo kabisita sa ila opisina sa Block 5 Phase St. Francisco Homes, Gio, San Jose del Monte City, Bulacan. Pwede man i-text nyo si Engineer Joey Diaz sa iyang number 0939-812-6336. 0939-812-6336 o kung mag-email ka mo sa maria_rosim@yahoo.com. Ang Russia, napierde kuno sila sa patag-awayan, no? Sa waswasanay kontra sa Ukraine. Mga 10 times gid. Daamo nagkalamatay sila. Hindi man magdali-dali nga mag-ako ang mga lideres ng Russia nga pierde sila. No? Kay sige man sa gyapon ang inaway nila sa Ukraine. Why pa sa gyapon matapos pila na kabulan na nagligad. So, tuod nga may nagkalamatay, pero sige sa gyapon ang ilang nga sulong. No? Sige ang ila waswas man sa Ukrainian forces. Pagbato nila sige Japon, kabay pa nga wala lang tani sang makulateral, no? Wala sang maipit sa gera. Tigi kun why ni panimabalan kun san o matapos ang ila ni gera. Ting ano ang status ang aton economy. Apektado kita ilabi na ang aton nga mga petroleum products. Apektado kita. Kay isa sa mga ginakuhaan nga sa petrolyo ara sa Russia. Dako-dako na da nga oil ang ginakuha sa Russia. May ara na da sila nga dipo, no, dako-dako na da. Ang iban nga mga nasyon dira pa nagakuha. Ti kun iptan sang Russia. Nga hindi nila ni pagpagwaon ang ilang nga mga oil tuod apektadong ila economy pero madamo ang suffer, madamo ang magawawaw kag madamo nga nasyon ang apektado sa economy. Ten times kuno sila nga na pierde no, gamat jutay pero may ara man sila nga replace dito. No? Nga mga forces, sige Japon. Muna kung dako kablang nasyon, bastanting logistics. Yaring confirmation nagikan kay Russian President Vladimir Putin. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я это говорю очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию. Ну, это отдельный вопрос, я не говорю, что завтра мы приступим к этой работе. Ну, надо смотреть на то, как будет ситуация развиваться. В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение, нет смысла никакого. Ну, необходимости такой нет сегодня. Ну, надо работать тщательнее по некоторым вопросам. Это здесь с вами согласен же. Есть еще потери, которых мы не видим, которые наносятся высокоточным оружием большой дальности по скоплениям личного состава и техники. Так что на самом деле их больше, этих потерь со стороны Украины. И вот по моим подсчетам это примерно 25, а может быть 30% от объема той техники, которая была поставлена из-за рубежа. Потому что потери, как мы с вами знаем сегодня, они могут быть санитарными, а могут быть безвозвратными. Вот. И обычно, сейчас боюсь ошибиться, но где-то безвозвратных потерь 25%, максимум 30%. У них почти 50 на 50. Вот если брать безвозвратные потери, понятно, что обороняющаяся сторона, она меньше несет потерь. Но все-таки это соотношение тоже 1 к 10. Что называется, в нашу пользу. У нас в 10 раз меньше, чем у потери вооруженных сил Украины.
ginhambal ini ni Russian President Vladimir Putin ang announcement, result sa giyera sang nagpatawag siya sang sinapol sa iyang mga cabinet members, sa iyang mga staff. So ginsugid ya. Nga mo ning dangtan nato no? Amo ni ang nalabutan naton nga mga 10 times kuno nga napierde sila sa battlefield kontra sa Ukraine, no? Sa mga forces sang Ukraine. Ila sulong lang nga sulong mo tuod nga nakuha nilang iban nga mga lugar, no? Iban nga mga ano sa gani banwa, nakuha nila. Pero why nila mabalaan nga sa palibot may mga forces gali iyaka Ukraine, ginapang sibit lang mo, ginapang snipe lang sila. Ti matamat nga gadjutay tuod nga may ara naman nga replacement. Tingiban lang nga ba pareho na di sa aton ROTC bla. Why ka pa kaagi sa patag-awayan, why ka pa kaagi hanas gid sang grabe. Ipadala ka to sa gira. Daw ginaba, bala ka lang sa kanyon. Ipadala sa gira para nga madamo, no? Ilaya sa quantity, hindi siling nga sa quality. Padamo-damo bla. Kaya binilang dalaga ng mga taga-Ukraine. Kung damo makitaan mo, damo gabalas lang ba? Tibisan na no kadamo, no, sang mga soldado sang Russia bato sa gyapon ng Ukraine. Kay may ginpang-hire man yung mga ang taga-Ukraine mo, ang presidente sang Ukraine nag-hire man, no? Nagpangita man sila sang mga eksperto, mga sniper para nga mag-away sa mga soldado sang Russia. So posible diri na pierde, diri why mantisipar sang Russia nga may mga eksperto gali kung patag sa awayan nga ginpang-hire ang Ukrainian na president, no? Si Volodymyr Zelensky, may gin-hire siya nga mabulig sa ilang mga soldado. Kay kung saligan lang ilang mga soldado, ay why sa katiting sang Russia Mayo lang nga pagpamati sa mga listeners naton sa abroad, sa kanday Phil si Salud, sa classmate, deraman sa kay Michelle Kalaging, sa kay Edie Moriera, kay Nimia Marquiliero, kag sa tatay gali ni Mads o kung classmate Melrose Villarin na Pinida, kay Sarah Villarin, no, kabay pa nga mag-ayo ka sa madali nga panahon, no? Kaya nabatian ta daw ara na confine sa Ramon Gustilo Hospital sa Manapla. So kabay pa nga makarecover sa madali nga panahon si Sir Villarin. May tropa ni namon sa una sa agriculture. So waim balan naton kung nugid ang iyang sakit pero ara sa na-confine so no sa mga classmates sa class 88 kag class 89 sa Manapla nationalized. Sa St. Joseph School ihas diso sa dekada 90 mayong gabi man. Salamat sa pagtanaw. Kag sa Kapso, no? Sa main campus ang Capiz State University. Top 5 sila sa architecture. May sila patubas nga nakasulod sa top 10. Kalabanan, ang number 1 gito Ateneo de Davao, no? Tapos Santo Tomas, may San Carlos, University of San Carlos, may man nga sa Tugigaraw, no? Nakasulod sa top 10. Kag ang Capiz, ang Capso State University, amo lang ni ang nakasulod sa top 10 kung parte sa
resulta sa pasinawan sa architecture. Nagligad to, number 1 man na isatyo sa Burgos, main campus na. Iyang Iloilo Science and University nibla. Iloilo Science and Technology University, no? Number 1 sila sa electronics engineering. Nagligad. Amatamat lang. Amatamat na shine, no? Ang taga Isatyo. So basta nagatuon lang. Importante nga nagabakas. Amo na importante sa mga kabataan. Shoutout lang sa pamilya Gordovida sa Boulevard Molo. Kumusta na kamo? Sa mga katapos sa media nga nagamonitor, thank you so much. Diraman sa taga City Comelec, mayang gabi. Sa Iloilo Police Provincial Office, thank you so much. Sa ICPO, mayang gabi man. Deras Campo Delgado sa Police Regional Office number 6, mayong gabi. Si Police Major General, no? Digoy Rodriguez, gamonitor man. Thank you, Gid. Si Police Brigadier General Samuel Nacion, congrats. Kaya daw isa to siya sa nag-conduct sa investigation sa 50 ka mga pulis na dawit to bla sa involved bla to sa 6.7 billion. Isa to siya sa nag-conduct sa investigation. Kaya daw namitlangan to ni DILG Secretary Binhor Abalos Jr. So sa mga naga-text sa aton, nagatanaw sa YouTube, salamat. Sa mga nagapa-shoutout, di na may harap agad, nagapa-shoutout da. Kag sa iban pa nato nga mga listeners da sa Negros Occidental, thank you so much. Sa kay Nonoy Robles da, musta Nanoy? Diraman sa kay Sofia Aguirre sa San Isidro Lapas, kay kay Mads Chare Herrera dira sa Pag-ibig subdivision, kay Ma'am Nansa Herrera, thank you so much sa inyong pagtanaw kag pagpamati. Kay Bong Tanato, kay brother, no? Dira sa Cavite, thank you gid. Kay Hyver Oro dira man sa Cavite, thank you gid sa pagtanaw kag pagpamati. Sa kay Sir SB member Palma, Alan Palma sa Malaya Clan, thank you gid. Kag sa mga listeners man naton sa probinsya sang Iloilo, salamat sa pagtanaw kag pagpamati. Kay Sir Joseph Oico, sir, musta? Kay Sir Radney Santarin, kay Gigi Kajinti Santarin, mayong gabi. Kay Joel Cabrera, mayong gabi man. Salamat sa pagtanaw. Kag Cheryl Silauso Malones, ay Mads. Kag Ship Captain Roel Malones, mayong gabi. Kag sa ila kabataan. Kasi may magpaubra gali sang tarpaulin, mga souvenirs, kag mga magpalaminate la. Kadto lang kamo sa Graphics Innovative Mind. Ang Graphics Innovative Mind ginapanagyan ni Sir Manny Jan Sanoy, ara sa Barangay Katilingban Molo, siyudad sang Iloilo. Pangitaan nyo lang da ang Graphics Innovative Mind sa sagwa lang na sang Longwin, no? Sagwa lang gina sang Longwin. Ara dang Graphics Innovative Mind, mayad gid pulido mag-obra sa mga ginapaobra da sila ginapangabay sa ang ilang mga kliyente, ilabi na mga tarpaulin. Salamat kay Ma'am Malona Lopano sa kamanggahan na gimbal, salamat man. Sa kay Sir Nuno Gatorian dira sa Nalundan gimbal,
sa pamilya Tabuyog. Nga nagamonitor man sa isawan ay Sir Itik Arcio. Mga kaupod naton sa una ni Sandrades Boarding House ay nang Julie Tiranya ay nang Vicky Tiranya mayong gabi. Salamat kay Sir kay Engineer Alfredo Villanueva, kay Rani Boy, Rani Hardinaso sa Cotabato. Thank you so much. Ay Engineer Chito, gamonitor man dito sa KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Apo silang Lisli Londonyo mano. Kay Totong Analin Salis dira sa UK, musta na kamo ni Nonoy Benito? Sa mga kabataan, musta na da si kay Mary, kay Toto da mayang gabi, dira man kay Mads Bing Pabiuna, kay Bing Josue, ng Bingbing, kay Ma'am Joy Dilion. Gamon ito, gabi mag-endorse sila sa donut sa Mars Space 3. Salamat. Ilabi na si Attorney Jeremy Vintar. Endorser pa to sagli. Salamat sa pag-endorse. Sa totoo lang, si magbakal ka mo sa donut ara sa Mars Space 3 sa sulod sa series terminal sa Kamaligaro. Baratok tama da ikumparar sa iban. Baratok tama ikumparar sa iban. Manamit pa ang timpla kag hindi tamaan ka matamis. Kon puro-puro man nga buko ara sa sweetie buko shake sa sulod man sang series terminal sa Kamaligaro. Puro-puro ginabuko, hindi siling powder, hindi puro ginaya nga buko, ginkagod kag tapos ang astang tubod, ang purified crust size pa, bisitahin nyo nanda. Kag sa mga taga Liganes, gusto nyo pulo parehong presyo, gamay lang labaway, ara sa Sarjan Mene Grocery. Sa Kagamutan, Norte, Liganes, kadtuin nyo lang da palihog, masyarin nyo da. Hasta soft drinks, ara da, kay Sir Sani, ang supervisor sa Coca-Cola. Thank you so much sa pagtanaw kag pagpamati. Kay day Bambida sa pamilya Nerios, pamilya Superio, pamilya Guadalupe, kag diraman sa pamilya Igamino, nga monitor. Salamat sa pagtanaw kag pagpamati. Bawas na si partner Elmer Furog, monitor man kag sa pamilya ya, mayong gabi. Salamat kita sa pag-monitor man diri sa Iloilonewsline. Sa kay Hannibal, Sir Hannibal Plana, kay Ma'am April Plana, kay Hada namon Lani, kibot man tan ligad ba? Si Hada Lani, Katuras, si Banao niya, tuna nabalik sa Canada, mapas man sa kuno. Sige, good luck sa inyo. Kabay pang mayad lang. Kay Kalbo, kay Yan, kay Justin, kay Carla, kay sa iban padera nga monitor sa aton nga pangalagad. Salamat gid sa inyo nga upo diri sa Iloilo Night Watch. Kag sa iban pang mga listeners, sa iban nga nagaplano da nga magpalawag man sa inyong mga business, pwede ka mo mag-chat lang diri sa Iloilo Newsline. Pwede ka mo mag-chat diri. Kay istoryahan ta lang na. Okay? Pila budget nyo. Importante nga malawag kag para mag-boom man ang inyong negosyo. Sa tanan-tanan nga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday.
Ay sir, okay gali, amigo tang Muslim tos Boracay. Gapa shout out siya sa Enorol. Sakto na anay. Banto. Kamusta na, partner? Salamat sa pagtanag, pagpamati man ha. Si Lisleo, hingagaw pa sa. Tanan na po mga listeners kag mga viewers. Nga nagupod sa atong pagpangalagad, madamo gid nga salamat. Kag mayong gabi sa inyo. Upod lang kay Toto Boy Jeff, Kanonoy MJ. Ini ang inyo alaga Johnny Yanson Diaz. Sa listeners abroad, kag sa diri sa Pinas, thank you so much. Madamo nga salamat at mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.